んばんは。Okay, good afternoon, everyone. 今までこれまでのいろんな人たちが私を分かち合ってくださって、それぞれの人生の中で、イエス様はどのようにしてその人に関わってくれたのかとか。So many people have been sharing their testimonies, and in their testimonies, we've been talking about who God is and what God has been doing for them, そしてイエス様はその人にとってどういう存在なのかとか、and what God means to those people. そういったことをみんな聞いてきたと思います。And those are the things that we've been trying to share with you. 今日は、私、福田沙織っていうんですけど、私にイエス様が、出会ってくださる前の人生においての葛藤。So today, I am Saori Fukuda, and I want to share with you some of the stuff that I went through before I met Jesus. そして神様がしてくださったことをちょっと分かち合いたいと思います。And then I want to share with you what God has done in my life. じゃあちょっと次のスライドをお願いします。So going to the next slide. 私は、ノンクリスチャンの家庭に生まれました。So I was born in a non-Christian family. 生まれ育ちは東京で、I was born and raised in Tokyo. 医者の父とそしてフラワーアレンジメントアーティストの母、そして私の3人暮らしでした。So my dad was a doctor, my mom was a flower arrangement artist, assistant, artist, and the three of us lived together. 私が4歳の頃から、父が別居を始めました。But around when I was 4, my dad started to live in a different house. その後、両親は離婚しちゃったんですね。And then a little later, my parents got divorced. 父のことも母のことも、とても大好きだったので、この出来事は私にとって大きな悲しみとなりました。I really loved my father and mother, and so when this happened, it was quite a shocking thing for me. でもその悲しさとか寂しさとかそういうのを素直に表に出すことはできなかったんですね。But I wasn't really good at showing how I truly felt on the outside to other people. だから感情に蓋をして過ごしてきた時期もありました。So I remember there were times in my life where I just kind of closed away my emotions and tried to live normally. 父と母が離婚した後にシングルマザーになった母の仕事は今までにまして忙しくなって、仕事以外の時間を持つのがすごく大変そうでした。So once my father and mother were living separately now, my mom became basically a single mother, and she continued to work and try to provide for us, but she became more and more busy. そんな中でも私に寂しい思いをさせないように、母は特別に私に愛情を注いでくれたとは思うんですけど、それでも両親が離婚しちゃったっていうことはやっぱり私にとって大きな出来事で影響を与えました。And I really do believe my mom tried the best that she could to really take care of me and show her love towards me during the situation. At the same time, the reality of my parents divorcing and just us living separately in that way was still very difficult for me. この写真に写ってるのが母と私なんですけど、So in the picture you can see my mom and me. こんな感じで楽しく過ごしてはいました。So we had a lot of fun times together like this. 小学校から中学2年までの期間っていうのは、一応キリスト教系のミッションスクールには行ってました。So in elementary to middle school, I actually went to a Christian mission school. なので毎朝礼拝の時間はあったんですね。So there was a time of worship every day. でもその時はまだイエス様と出会ってなかったので、But at that point, I didn't really know or meet Jesus. 私にとって礼拝の時間は寝る時間でした。And so for me, the morning worship time was a nap time. 先生にバレないようにこっそり寝るのがめっちゃうまかったです。And I was very good at kind of hiding and sleeping without my teachers noticing. この頃は4歳からずっと続けてきたバレエにめちゃくちゃ夢中でした。And during that time, I started ballet when I was about 4, and I was really into doing ballet. いつもバレエのことばっかり考えてて、バレエ中心の人生を送っていまI thought about ballet all the time, and my life revolved around doing ballet. す。そんな私の夢はもちろんバレリーナになることでした。And of course, then my dream was to become a ballerina. そのための努力とか犠牲は惜しまなかったし、もっと上手くなるにはどうすればいいんだろう。Yeah, to become a ballerina, I was ready to work hard and sacrifice, and I constantly thought, how could I be a better ballerina? そしてもっと美しく見せるためにはどうすればいいんだろうなどを追求していくことが趣味みたいな感じでした。And my hobby and my pursuit was to become a better ballerina, how I could make my movement more graceful and beautiful. それでもちろん学校が終わったらすぐにバレエ教室に直行してたんですけど、So of course after school I would go to ballet lessons. 夜遅くまでレッスンもあったし、生活サイクルは結構もう夜遅くに寝るみたいなそういう感じでした。Yeah, and so I would practice for many hours, and many times I would come home late and go to sleep late.
発表会とかコンクールとかも出ていたので、And I went to different competitions or different presentations of doing the ballet. お休みの日も休みの日じゃないみたいな、そういう感じです。And so even when I had days off for holidays, I would still be practicing or going to some kind of event. 今思うとよくそんなことができたなと思うんですけど。And looking back on it, it seemed quite busy. I'm quite surprised that I was able to do that. 次のスライドをお願いします。Let's go to the next slide. そんな私だったので、学校のみんなの私の印象は、バレリーナだったんですけど、And so that was kind of the life that I lived. And so for many people, they saw me as a ballerina. 私もそう思われていることがすごい嬉しかったんです。And I was happy that people thought me as a ballerina. ある時学校の先生が何かに熱心に打ち込んでる姿ってかっこいいよなって言ってるのを聞いて、And I remember one time at school, one of the teachers said, "You know what? It's so beautiful, or it's quite cool for someone to just work really hard for this one thing." 周りからそういうふうにかっこいいって思われてんだなって。And because I knew I was working hard for this one thing, I thought, oh, maybe people around me also thought of me that way, that I was cool or working hard in this way. そういうふうに思われてるってことに対してすごいちょっといい気になってました。And I was quite happy and proud to be thought of that way. みんなと違う存在、私は特別。And in some ways, I began to think, I'm doing something special. I'm different from everyone else. そんなふうに思ってしまうような感覚がありました。And so I began thinking in those ways as well. バレエが私のアイデンティティだっていうふうに、無意識のうちに考えてたんです。And maybe unconsciously, I really began to think that my identity was connected to ballet. そしてその考えはいつしか私の中にとどまって、バレエこそが私の人生で、私はバレエのために生きているっていうふうに考えるようになりました。That became more and more a part of my heart and my thinking, and I started to act and think that this is the way of life. I will do ballet for my life. 次のスライドをお願いします。Next slide. こんな感じでバレエにめちゃくちゃ打ち込んでました。So I put a lot into the ballet life. でもうすぐ6年生になるっていう時に、母が、今の私の父と再婚することになりました。And so when I was in 6th grade, my mother got remarried to my current father. この父は日本人なんですけど、でもイギリスの日本語学校でずっと仕事をしていて、長くイギリスに住んでました。So my father is Japanese, but he spent a lot of time in England as a Japanese teacher. なので結婚っていうのはイコール、私と母は日本を離れてイギリスに住まなきゃいけないっていうことを意味してました。And so actually, when my mother got remarried, the idea was that we would have to leave Japan. 最初はあんまりよく考えてはなかったんですけど、でもやっぱりよく考えると私はたくさんのものを犠牲にしなきゃいけないんじゃないか。And at first, I didn't really think much of that, but then I began to realize more and more that to leave Japan was to give up on a lot of things that I had. バレエ教室も辞めなきゃいけないし、学校も辞めなきゃいけないし。And that means I need to quit my ballet school, I need to quit my own school. 学校の友達とか、また日本での快適な生活っていうのも手放さなきゃいけない。I have to lose my friends, then I have to lose the life, the comfortable life that I had in Japan. そういうふうに、快適な生活ともお別れしなきゃいけないっていうことがちょっと悲しかったんです。So I became more sad as I realized that the comfortable life that I knew would no longer happen. もしかしたらみんなの中にも、親の都合で遠くに引っ越さなきゃいけないとか、そういうのを経験したことがあったり、これから経験する子たちもいるかもしれません。And maybe some of you here also have experienced your life changing drastically by your parents asking you to move to a new place. And that may happen to you from this point on, sometime in your life as well. そう言ってでもすごいとっても難しいことだと思います。And I really understand and see how difficult that can be. 私はこの時、お母さんは再婚できてハッピーかもしれないけど、私はいろんなものを犠牲にしなきゃいけないじゃん。And so I began to think, it's great that my mom got remarried, but I have to give up so much. I have to sacrifice so much. そんな自分勝手すぎる。And I thought my mom was so selfish for deciding that. 母に対してはそんなふうに思ってて、父に対しても、私がいろんなものを犠牲にしなきゃ、私と母がいろんなものを犠牲にしなきゃいけなかったっていうことを本当に分かってんのって。And so that's what I thought towards my mom, but also towards the new father. I also thought, do you understand how much we have to give up to live this life for you? そんな怒る思いがあっ
ったので、 And so there was much anger in me as well. イギリスに引っ越してからもすごい反抗してました。 And even so, after we had to move to England and we ended up doing that, much of me was quite rebellious against all that was going on. でも私の場合は最終的に、両親がイギリスの全寮制のバレエ学校に行かせてくれるっていうふうに約束をしてくれたので、やりたいことをやらせてくれるっていうのは良かったんです。 But part of the conversation was that my parents said that they would let me go to a good ballet school once we got to England. So that was part of the promise that I was able to continue to pursue my dream. なので、イギリスに移り住むことも、すっとその時受け入れられました。 And so a part of me was able to accept moving to England. じゃあ次のスライドお願いします。これが今の父とそして母と3人で写真撮ってます。 So this is my mom and me and my current father. それでイギリスに移り住んでからイギリスの全寮制のバレエ学校に入ったんですけど、この生活はとても大変でした。 And so after going to England, I was able to enter into a good ballet school, but that's when things got very difficult. バレエ学校に入ったらもっとバレエが上達するはずだし、新しく友達もできて楽しいんだろうなって高い期待をしてたんですね。 I had high expectations. I was thinking if I go to a good ballet school, I can become better at ballet. I can make a lot of new friends. でもその時14歳だったんですけど、 I was 14 at that time. 親と離れての全寮制の学校生活とか、あとはわからない英語での会話とか授業とか。 But it ended up being I had to go to a boarding school basically, so I was separated and away from my parents. I had to learn English, which I didn't use until that point. あと、外国人のクラスメイトとのコミュニケーションだったり、また文化の違いっていうのがいっぺんに全部やってきたので、それが本当に大変だったし、ちょっと辛かったです。 But everything changed. I needed to get used to the new situation, new culture, new language, new friends, and all of that came crashing down on me. それだけじゃなくて、外国人なのに、バレエの成績は良かったので、バレエは、クラスで一番だったっていうのもあって、入学から数ヶ月後にいじめが始まりました。 But even though I was from outside the country, I was still able to do ballet well. And so in that sense, I was doing ballet well. I was actually one of the top in my class. But a little bit later, probably because of all that, bullying began to happen. 名前をからかわれたり、サオリっていう名前が英語でメス豚みたいなそういう意味だっていうのを誰かが見つけ出して、それをいじり始めたり。Mesubuta? And so, for example, my name Saori meant サオ、ごめん、サオ。Sao? I didn't know that. Sao. What language am I speaking? Sao. A female pig, and so people started to use my name and call me pig, and started to make fun of my name like that. あとは陰口を言われたりとか。And people started to talk behind my back. そして仲間外れにされたりしました。 And people didn't include me in any of the events or their activities. 私の英語でのコミュニケーションもままならなかったから、そういうのもあって余計にいじめたくなったのかもしれないです。 And because I also struggled to communicate even normal English, I think it was easy for them to then dismiss me and bully me. でも私はいじめられていることを認めたらダメだ。いじめられていることは恥ずかしい。 And for me, I also during that time thought, I don't want to accept that people are bullying me. To accept that I'm being bullied is embarrassing. そういうふうに思ってたので、そのことを誰にも言えないでいました。 And so I struggled to tell anyone about it. 全寮制だったので親と電話する時があったんですけど、 And because it was a boarding school, every now and then we were able to call our parents. その時に母親とかが楽しい？どう？って質問してくれるんですね。 And every time I call, of course, my parents would ask, "How are you doing? Are you having fun?" それに対して、親を恋しく思う気持ちと、あとはいじめの辛さで、涙をこぼしながら、楽しいよ、頑張ってるよって心配させないように、でも泣いてるのがバレないように言ってました。 But once I hear my mom's voice, of course, I get homesick, and the bullying and life is difficult. And so even though I was crying and tearing up, I still tried to tell my mom, "I'm okay, things are good, don't worry." 平気なふりをしてたけど、心は全然平気ではなかったんです。 So I pretended that everything was okay, but the reality was that a lot was not okay. とうとう体の方にも異常が出始めて、 Eventually, my body started to respond to the situation.
急にお腹が痛くなったり、急に目が充血したり、 I started to have stomach aches. I started to have some blood vessels in my eyes started to get weaker. そういうことがあって、保健室に行く機会も増えました。 And so many times I would end up going to the nurse's room, the nurse's office. もはや学校のようにも、バレエクラスの中にも、お昼ご飯、夜ご飯の時にも、私は自分の居場所を見つけることができなかったんです。 And I struggled more and more to find a place in class, with ballet, even in the dormitory with my friends. I didn't know where I belonged. 唯一の安らぎを感じる時間というのは、その保健室にいる一人の時でした。 And so the only time I felt some sort of comfort was just being in the nurse's office by myself. その体に変が出始めたので、それでようやく両親もなんかおかしいぞって気づいたんですね。 And because my body became more and more weaker, my parents also began to notice the difference and notice that something was wrong and off. なので一度私を家に連れて帰ってくれました。 And so one time they came and they took me home. そしてこの時私はバレエ学校2年目の中盤に差し掛かるところだったんですけど、 And so about 2 years had passed. It was the second half of the second year of ballet school. この時になって初めて学校でいじめられてるっていうことを親に正直に言うことができました。 And so for the first time I shared honestly with my parents that I was being bullied. そしてその後はすぐ、両親ももうバレエ学校やめようって言ってくれたので、やめる決断をしました。 And my parents said, hey, why don't we take you out of the school then? And so I was able to decide to leave the school and leave that ballet. その後は家から普通の学校に、地元の学校に通いながら、放課後はバレエのレッスンに行くみたいな、そういうルーティンを1年半続けて、 So after that, I ended up going to the school in my neighborhood, but I also found a ballet class to join. And so that went on for about a year and a half. その後、16歳から18歳までは、ポルトガルにあるバレエ学校に留学することになりました。 And what ended up happening was that from age 16 to 18, I actually ended up going to Portugal to join a ballet school there. プロのバレリーナになるためにますます努力をしていったんです。 And so I continued to work hard to become a professional ballerina. 次のスライドをお願いし Next slide. ます。これが、左のハロウィンの時の写真なんですけど、これは、いじめられるちょっと前に撮ったバレエ学校での写真です。 And so on the left is when I was at the boarding school in England, and it was a little bit before the bullying really began at a Halloween party. その右隣の写真は、現地の学校に通っていた時にできた友達で、みんな本当に優しくしてくれた人たちです。 Yeah, on the right side is the school that I went to near my house, and a lot of people were quite kind to me there. そうですね。そのポルトガルでのバレエ学校も、いろんな難しさはあったんですけど、でもなんとか卒業して、 And even though school in Portugal was not easy, I was able to graduate. 就職活動でバレエ団のオーディションをいくつか受けていきました。 And I tried to find a job as a ballerina. でもそのオーディションの中でもたくさんの難しさはありました。 But auditioning as a ballerina, there was very much difficulties as well. 次のスライド。 Next slide. これがポルトガルでのバレエ学校の時の写真で、右下の人たちは日本人なんですけど、これみんなこのポルトガルのバレエ学校に来てた子たちで仲良くなってました。 Yeah, this is the ballet school in Portugal, and on the right side on the bottom are the Japanese students that were all in the Portugal school, in ballet school. はい、次のスライドもお願いします。こんな感じで踊ってました。So like this, I would dance and do ballet. バレエの世界では人と比べられて優劣をつけられるのが当たり前です。 And if you do ballet professionally, it is quite common to measure who's the best ballerina. 正式なそのプロのバレエダンサー、団員としてステージの上で踊れるのは本当に一握りなんですね。 And to become a professional ballerina and to be able to actually perform on stage, that is not what a lot of people can do. Only a handful of people are able to accomplish that. ほとんどの人たちはステージの上に立つことすらもできません。 A lot of people, even though they pursue this, they don't even have the chance to stand on a professional stage. でもそのほんの少しのチャンスを得るために自分をアピールして周りの人たちを蹴落として這い上がっていく、
そんな厳しい世界です。And the idea is this becomes quite a scary world where you're doing anything you can do to become that top person, even if it means other people fail in that area, so that you can be the one that ends up on stage. 私はこの時期、摂食障害というストレスや不安で食べ物を必要以上に食べて吐いたり、And during this time, because of all the stress and pressure, I also began to develop an eating disorder. また逆に全く食べなかったりっていう障害を発症してました。So sometimes I would eat too much and I would end up throwing up, or sometimes I would not eat at all. 自分の恐れとか不安を埋めるように食べ物に走ったんですけど、心の虚しさっていうのはその比例してどんどん大きくなっていってました。So sometimes I would basically just eat to fill up my sadness and struggles and anxiety, but the pressure and the difficulties and the pain that I was feeling really didn't go away. 最終的にはイギリスにある小さなバレエ団に準団員として入団したんですけど、But at the end, I was able to join a professional group in England as one of the semi-members. その頃には自分はもうバレリーナになるのは無理だなって本気で思い始めてました。But that is also when I finally began to see that it might be not my way to continue down as a professional ballerina. そもそもバレエ自体が大嫌いになってました。And to be honest, by that point, I started to hate ballet. また人間関係においても、その表面的にはみんないい人なんだけど、本音は全然違うとか。And I started to begin to see more and more people as people were quite selfish. Everyone pretended to be nice, but in reality, no one really liked one another. そういう面を見て、すごいうんざりしてたんですね。And so the more I began to see kind of the darkness in other people, I became more and more discouraged. いつも競争していなければいけない世界に居続けるっていうのはもう私にはできないなって思いました。And I also understood that it was so hard for me to live in a world where you're always competing with someone else. なので、私は15年間一生懸命バレエ続けてきてたんですけど、辞める決断をしました。And so I did ballet for 15 years, but I decided to quit. 小さい頃から自分の憧れであり、夢であり、そしてアイデンティティでもなった私のバレエとお別れをしたんです。And so ballet for many years of my life was my identity, my goal, my passion, my reason for living. But I was able, at that point, I basically had to say farewell. SNS とかを開くと、バレリーナを目指して頑張っている友人たちの華々しい写真とかが出てくるんですね。But then after that, I would open up my computer, SNS, and all that stuff, and I would see still my friends were pursuing the dream and life of a ballerina. その度に自分とその人たちを比べて、ますます自分のことが嫌いになっていきました。And I would begin to compare myself to them, and I would become more and more disappointed in the fact that I was not able to make it. 今の私って何なんだろう。 I began to think, who am I now? バレエをなくしたら何の取り柄もないのに、バレエすらも手放してしまった。I tried so hard to do this ballet thing, but without this, I don't know if I have anything else left. 英語も日本語も何もかも中途半端だし、I can speak Japanese, obviously, but not much English. I lived in different places. I have nothing that I can really say that I'm good at it. そんな私には価値もなくて生きる意味もない、そんな風に考えて過ごしてました。I started to think there is no worth or reason for me to live, and I didn't find much hope in all that. この時私はイギリスのロンドンで、何人かの日本人の人たちとハウスシェアをしていました。During this time, I was actually living with several Japanese people in a house share situation in England. その大家さんのお姉さんは、ロンドンの日本語協会に行ってたんですね。And the person who was part of the owner of the house was an older girl, and she was part of a Japanese church. この日本語協会は、私たちも長期の休みになると言っていたので、そのつながりもあってこの家に住まわせてもらってました。And when we had long breaks, our family would visit this church, so that's how I got to know this person. That's how I ended up in that place. 私が病んでて引きこもりがちでいるのを見て、その大家さんのお姉さんが一緒にちょっと教会行かないって誘ってくれました。So the older girl, she saw how I was quite discouraged and feeling quite weak, and she would see that I would many times not come out of my room. One time she came to me and said, "Hey, do you want to go to church together?" せっかく誘ってくれてるけど、正直だるいな。And I thought, I appreciate the invite, but I wasn't feeling so good. でも私も暇だし、他に言い訳もできなかったから、行ってみるかって思ったんです。
But at the same time, I realized, I wasn't doing anything else. I had no good excuse to not go. So I thought, okay, I guess I'll go. そんな風に乗り気じゃなかったんですけど、でも初めて家族と一緒じゃなくて、教会に一人で行ってみることにしました。And so it was not easy, but I decided to go to church for the first time by myself, without my family. ポルトガルに行ってからは全く教会には行ってなかったので、本当に久々の教会でした。And so since I went to Portugal and I came back, I wasn't at a church for a long time, so it was quite the gap between that time. 暗闇の中にいる感覚だったのでずっと。But I also felt like I was spending a lot of time in the dark. なんとなく教会に行ったら、そういう苦しみとか暗闇とかから抜け出せるんじゃないかなって期待したのを覚えてます。And I remember having a little bit of hope, saying maybe if I go to church, things will become a little bit different. 前に教会に行ったことがあったので、教会のみんなが私を迎えてくれました。And since I had already been to that church before, when I went back, a lot of people welcomed me. 沙織ちゃん久しぶり、また来てくれて嬉しいよ。And a lot of people said, wow, Saori, it's been a while. I'm so happy you're here again. それに対して私は、私覚えてくれてるんだ。And first, I was simply surprised that people remembered me. しかも、また来てくれて嬉しいよって言ってくれるんだ。And for people to say that they were happy to see me again. それにちょっとびっくりしたのを覚えてます。I remember I was a little bit surprised by that. こんな関係性が初めてでした。That kind of relationship or acceptance was, I feel like it was the first time. まるで家族みたいじゃんって。I really thought, wow, this is like family. なんでこの人たちは周りの人に対してこういう関わり持てるんだろう。And I thought, why can these people relate to others in this way? こんな風に不思議に思ってます。I started thinking that was a little bit strange, in a good way. この温かいウェルカムによって私は教会に来続けたいなって思う心を与えられました。And because of their warm welcome, my heart began to change and think, you know what, maybe I'll keep coming to this church. 教会では年が近い友達もいて与えられていたので、And there are also many people at church around my same age. いつの間にか、そういう若者たちの絆が深まっていって、And I was able to make these new relationships with these young people. そんな中でイエス様の愛を少しずつ感じていくようになってきました。And from that group, I was able to begin to understand and receive the love of God. 私はバレエをやめて自分には価値がなくて生きていても意味がないっていうふうに感じていたけど、It was a time where I gave up ballet and I really didn't know any reason or worth in my life or what to do. イエス様はこんな私のことも愛してくれてるんだ。But then to be reminded little by little that God still loves me, that Jesus loves me. そういうのを教会に来るようになって知るようになりました。And I began to learn more about that as I came to church. 人からの評価とか愛っていうのは不完全だけど、When people look at you, their value and how they judge you is never perfect. 神様は完全なる愛を持って私を愛してくれてる。But to know that God loved me in a perfect way. バレエに挫折して自分のアイデンティティだと思っていたものを失って、Even though I lost ballet, which I really thought was a part of who I was, 孤独な私のもとにイエス様は来てくださったんだっていうふうに感じました。and I began to think, even though I was lonely and alone, it was God who came to me. 神様が私を愛してくれている。それが私のアイデンティティなんだって。And to begin to see that my identity was that I am a person loved by God. それを受け入れるようになって、私は19歳の時にそれを受け入れて、イエス様を信じて洗礼を受けました。And as I began to understand and accept that at the age of 19, I believed and I received baptism. これが私の救いの証です。That is how I came to know Jesus Christ. で、次のスライドをお願いします。If you go to the next slide. これがその教会の友達たちとの写真です。So these are the pictures of me and my friends from church. その次のスライドもお願いします。If you go to the next slide. こんな感じでロンドンの教会はいっぱい人が集まってました。Yeah, this is a picture of our church in London. A lot of people gathered together. じゃあ最後になりますけど、みんなに一つの質問と、その応答の御言葉を分かち合って終わりにしたいと思い And ます。 so as I want to close my time with you today, I want to share with you a question and share with you a Bible verse. 今、みんなにとってのアイデンティティは何ですか？ So I want to ask you, where do you find your identity, who you are? 何が自分を幸せにして
自分に価値を与えてくれるっていうふうに思っていますか？ What makes you happy? Where do you find your worth and joy in life? 聖書からの励ましはこうです。 This is the encouragement from Scripture. 次のスライドをお願いします。はい。ローマ人への手紙の8章の14から16節なんですけど、私がじゃあ日本語で読みますね。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。Next slide, okay. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Amen. それぞれスモールグループの中で分かち合うときに、みんなのアイデンティティがイエス様にあるっていうことを今一度確認したいと思います。I would love it if you guys, when you guys spend some time in your small group today, to remind one another and to remember that our identity is in Christ. またもしこの中にまだ、クリスチャンじゃない子もいるかもしれません。And there may be some of you here who are not Christians yet. 神様以外のものを追い求めて囚われてしまうことは生きている中であると思うんです。And many times in our lives, there are of course times when we seek other things and things besides God begin to be so big in our lives. でもその神様から背くっていう罪をイエス様を通して神様は許してくださっていること。But I just want to remind you that Christ even took away our sin, the sin of us ignoring and pursuing other things besides God. また神様の子供としてのアイデンティティを与えられているんだっていうことを。And I would love for all of us to remember that when we are with God, God calls us His children. そしてそのアイデンティティは決して揺るがない、そういうことをみんなに今日知ってほしいと思います。And that is an identity that will not shake and that will not falter. It is something that we can trust in. このイエス様についてもっと知りたい、聞きたいっていう人は、コネクトのボランティアの大人たちにぜひ聞いてみてください。If any of you want to know more about Jesus or want to learn about Christianity, please talk to the adults, the volunteers here at Connect. みんなのことを神様は等身大のありのままで愛してくれてます。And I want you to know that God, who created this whole world, loves all of you just the way that you are. 聞いてくれてありがとうございました。Thank you so much for listening today.